Students, good morning. You all completed your fireworks and your homeworks, I think so, right? Okay. In before session itself, we have started our exercise 1.2. Yes. So, are you continuing with me? Are you studying and doing your sums with me? Surely you have to do your sums with me. Okay. Then only you will be understood what is the type we are doing and what are the steps we are including in the sums. Okay, now already I told you in the before session itself we are going to see some statement problems in the next session, like that I told you, right? So as per we are going to see the statement sums. Here is a very simple statement sum. So already I told you, you have to study the questions of statement sums twice or thrice. Okay, twice or thrice. After that you have to change that question in the format of Tamil. Yes, in the format of Tamil. Then only you can be easily understood what is the question given by them and what is a question asked by them also. இல்லையா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சம் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுன்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ ஃபார் தட் only I am telling you to learn the question, that is study the question twice or thrice properly. Clear ma? Okay, now we are going to see exercise 1.2 fourth sum. Okay, fourth sum we are going to see here. Now what is a fourth sum? First question. Kabilan was having 10 pencils with him. He gave 2 pencils to Sindhil and 3 to Karthik. Next day his father gave him 6 more pencils. From that, he gave 8 to his sister. How many pencils are left with him? ஏதாவது புரியுதா? See, small things will be clear for you. But if you learn another time, most of the question will be clear. Okay, now we can learn another time now. Kabilan was having 10 pencils with him. He gave 2 pencils to Sindhil and 3 to Karthik. Next day, his father gave him 6 more pencils. From that, he gave 8 to his sister. How many pencils are left with him? Now, can you understand? இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு என்னன்னு கொஞ்சம்? Okay, now we can translate in Tamil first. Okay, கபிலன்ற ஒரு பையன் இருக்கான். அவன்கிட்ட 10 பென்சில்ஸ் இருக்குது. 10 பென்சில்ஸில் 2 பென்சில் செந்திலுக்கும் 3 பென்சில் கார்த்திக்கும் கொடுத்துட்றாங்க. சரியா? மீதி எவ்வளோ பென்சில் இருக்கும் அவன்கிட்ட? 2 பென்சில் செந்திலுக்கும் 3 பென்சில் கார்த்திக்கும் கொடுத்துட்டா 10 பென்சிலில் இருந்து ரிமைனிங் பென்சில்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 5. ஓகே, next day his father gave him what? 6 more pencils. So 5 plus 6, ஆமாவா? ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, கபிலன் கிட்டே இருக்க 10 பென்சிலில் ஃபஸ்ட்டு டேயில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேருக்கு பிரித்து கொடுக்குறான். அந்த செந்தில், அதாவது செந்திலுக்கு 2 பென்சில், கார்த்திக்கு 3 பென்சில் கொடுக்குறான். அவன் மீதி இருக்க பென்சில் அப்படியே வச்சுருக்கான். நெக்ஸ்ட் டே அவங்க அப்பா இன்னும் ஒரு 6 பென்சில்ஸ் நியூவாக வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அந்த கலெக்ஷனில் இருந்து அவங்க சிஸ்டருக்கு 8 பென்சில்ஸ் அவன் கொடுக்குறான். அப்படி அவன் அந்த 8 பென்சில்ஸ் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அவன்கிட்ட ரிமைனிங் பென்சில்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? கிளியர்? திஸ் இஸ் அ கொஷின். Now we are going to give the answer, right? Now
Number of pencils. Now first we have to write the statement, right? So number of pencil Kabilan has. அப்படின்னு எழுதுங்க. So number of Kabilan have 10. Okay. Then number of pencil to Sendil. See first இது முடிச்சிட்டோமா? Next பார்க்கணும் 2 pencils to Sendil. Next we have to do that. So for Sendil how many pencil? 2. Then 3 to Karthik. Three, right? So how we will find the remaining pencil? So remaining pencils with Kabilan. See அது வந்து மேம் ஏன் மேம் இப்போவே நீங்கள் ரிமைனிங் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க, லாஸ்ட்டு கொஷினில் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மீன்ஸ் see for one day it is completed. So next day only his father giving 6 pencils. So before day it should be completed. அதாவது அவங்க 2 பேருக்கு பிரித்து கொடுத்துட்டா அது கம்ப்ளீட் ஆகணும். புரியுதுங்களா? So it should be completed. That's why we are finding the remaining pencil, and then for next day they are giving his father gave so we can add that with that number. Okay, now what we are getting, we can add that number with that 6 pencils, right? Okay, now remaining pencils with Kabilan, how we can find it? Now first Kabilan has 10 pencils, right? For Kabilan has 10 pencils. Then what is happening, 2 pencil and 3 pencil are list. ஸோ லிஸ்ட்டில் இப்போ நீ வந்துட்டு உங்கள் கையில் இருந்து இப்போ நீங்களே 10 பென்சில் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் கையில் இருந்து ஒரு 3 பென்சில் வெளியில் போகுதுன்னா உங்களுக்கு அது லாஸ் தானே. ஸோ லெஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா, your collection will be less, no? So for that what we have to do, we have to put subtraction symbol, then open your bracket, right? Then how many for Sendil? 2, and these 2 numbers should be added. Why means இது ரெண்டுமே உங்ககிட்ட இருந்து கம்மி தான் ஆகுது. That is உங்கள் கையில் இருக்க you are having your product in your hand, no? That is going to be less. Yes, so we have to add these 2 outgoing products with this hand product. இது உங்கள் கையில் இருக்குது, இது ரெண்டுமே வெளியில் போகுது, அதனால் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதோட சப்ராக்ட் பண்ணணும். Can you understand what I am telling? So then what we have to do, as per the rule, while it is in bracket we have to do that bracket first. So 10 minus 2 plus 3 is what? 5. Then 10 minus 5 is 5. So 5 pencils will be remained in that first day. In that first day 5 pencils will be remained. Next day what is happening, his father gave 6 more pencils. So number of pencil his father gave is what? 6 pencil, right? Okay, then what is happening, he gave 8 pencils to sister. Eight. Okay, now what we have to do means, so it is a remaining, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டேவோட ரிமைனிங், இது செகண்ட் டேவோட அவங்க அப்பா கொடுத்தது. ஸோ அது ரெண்டுமே அவங்கக்கிட்ட தானே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ, 5 + 6, 5ன்றது முன்னாடி நாள் அவன்கிட்ட மீதி இருந்தது. தென் the 6 the new pencils that gave by his father. So we have to add these 2, that is 5 + 6 is 11. Clear? So 11. Then what we have to do,
Then we have to find the remaining value. சரியா, இது ரெண்டையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதால் என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி, we have to subtract it. So how we can subtract it? So if we have to find the remaining pencil. So 11 minus 8. Here minus 4. Why we are putting minus here? So because we are going to give the pencil from you, right? So ungakitte so now you will be having 11 pencils in your hand. So by 11 pencils, while you are giving how many pencils out? 8. So if you give 8 pencils out, means what will happen? So it will be less, from your product. உங்கள் கையில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்லேருந்து 8 less ஆகும். So less ஆகும்னு சொல்லும்போது what we have to put there? Subtraction symbol. So now 8 minus 11 is what? It is 8 minus 11 is what? 3. So 3 pencil will be remained with Kabilan. Can you understand? Purida? In this sum. So I will explain another time now. So Kabilan has 10 pencils with him, and he gave 2 pencils to his and he is giving some pencils to his friends, like 2 pencils to Sendil and 3 pencils to Karthik. Then and next day his father is giving 6 more pencils. So with that he included the before day pencils also. Then he is giving his pencils to 8 pencils to his sister. So then how many pencils will be remained with him? We have to find it out. So we have to use this type of statement method, and then we have to find it. Okay, for first day we have to find it, and this is for next day. Okay, this is for next day. Clear? Can you understand? Okay. Okay, next question, fifth question. Okay, the same rule we are going to follow here also. A lift is on the ground floor. If it goes 5 floor up and then moves 5 floors down and then moves up to 10 floors from there, then in which floor will the lift be? Purida? Can you understand anything? No. Just read another time. No problem. A lift is on the ground floor. If it goes 5 floors down and then moves up to 10 floors from there, then in which floor will the lift be? So how we can find it? So now for question என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். So I will explain in Tamil now. So that is a lift. All I think you all are traveled through lift, I think so. So what means there is a lift. So from the lift, அந்த லிஃப்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல இருக்குது. Now you are in ground floor. So ground floorல இருந்து 5 floors கீழே போகுது, that is down, கீழே போகுது. தென் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த 5 floors கீழே போயிடுச்சு இல்லையா, அந்த இடத்துல இருந்து திருப்பி மேலே ஒரு 10 floors வருது. மேலே how many floors? 10 floors வருது. அப்போ அந்த 10 floors வந்ததுக்கப்புறம் அது எந்த பொசிஷனில் நிற்கும்னு கேட்குறாங்க. புரியுதா? நம்ம இதை ரொம்ப ஈஸியாகவே சொல்லலாம். வெரி சிம்பிள். ஒரு சிம்பிள் ட்ராயிங்கில் சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? ஒரு சிம்பிளான ஒரு ட்ராயிங்கில் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா ஒரு ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். So this is ground floor. Just keep it in mind. So you are going to move down first. How many floors? 5 floors means. So 1, 2, 3, 4, 5. So basement 5 here. Yes, 5 floors move paniyachi down. Then what we have to do here? From here what we have to do? We have to move up 10 floors. So from move up 10 floors means 1, 2, 3, 4, 5. No, this should not be
taken. So y means, so from here only you will move. Okay, no, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you will be in here, right? You will be here. Now in which place you will be, how we can count it? From here you have to see, this is a ground floor, that is it is 0. So while you are counting here, it will be starts from 1. புரியுதா? இந்த ஜீரோன்றனால நான் இதே எடுத்துக்கல. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர், தட் இஸ் 1 2 3 4 5. எங்கே இருப்பீங்க நீங்கள்? 5th ஃப்ளோர். ஈஸியாக ஆன்சர் சொல்லலாம். But you should not be do like this and all. You have to write the statement and then you have to do it. Okay. Okay, now we are going to write the statement. Okay. Now present place of lift, where? Ground floor, that is what? 0. Right? Okay, you can leave it. Then now write it. Ground floor, that is 0. Okay, then it moves down 5 floors, right? It moves down 5 floor. So moves down. So now I already told you in exercise 1.1 itself. So moves down means what? Down means we have to put negative symbol. I already told you. So likewise here also I am going to put it. So that is -5. Then what happens? Then moves up 10 floors. So moves up equal to 10 floors. So moves up means we can write it as +10. So now what we have to do? Then we have to find the floor of lift where it is. Yes. So how we can find it? So by adding these two numbers only we can find it. Why means it is traveling. என்னன்னா இங்கேருந்து இது ட்ராவல் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ கீழே போயிட்டு மேலே வரதுக்கு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? we have to add. கீழே போயிட்டு மேலே வருது. So we have to add the total distance. So by that only we can find the value of the place of the lift where it is. Okay, so for that what we have to do? Now the lift will be where we have to add it, that is -5 plus 10. So now as usual, minus into plus is minus. We have to subtract these two number. Then which one is the biggest number? We have to see the biggest number is 10. So it contains a plus symbol. So we can just write it as plus, just leave it. So -5 plus 10 is what? -5 plus 10 we have to subtract. So what will be your answer here? So 10 minus 5. 10 minus 5 what? 5. So it will be in 5th floor. Clear? புரியுதா? நீங்கள் இது எல்லாமே you can do it in practical itself. Just think it in your mind. You are going to put this already. I told you put this தான் எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன் in exercise 1.1, right? So அங்கே வந்துட்டு basement means car parking side, no? Yes, then I think it will be supermarket or whatever. So you are in supermarket, so you are taking your lift to go to the basement 1. So while you are going to basement 1, yes, so you moves down தானே போகிறீங்க. பேஸ்மெண்ட்டுன்னும் போது கிரவுண்ட் லெவலோட கீழே. ஸோ கிரவுண்ட் லெவல் ஆஃப்டர் தட் பேஸ்மெண்ட். ஸோ கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து கீழே போகிறீங்க. தென் யூ ஆர் மூவிங் டு 7th floor அப். ஸோ நான் இப்போ எங்கே இருப்பேன்றதை எப்படி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுவீங்க? you should add it. So likewise the same thing here also happens. Okay, so just read the question twice and then you have to give the answer clearly. Okay, next to the 6th question. When Kala woke up, her body temperature was 102 degree Fahrenheit. She took medicine for fever. After 2 hours, it was 2 degree Fahrenheit lower. What was her temperature then? So we have to read another time the question. When Kala wake up,
her body temperature was 102 degree Fahrenheit. She took medicines for fever. After 2 hours, it was 2 degree Fahrenheit lower. What was her temperature then? புரியுதா? கலான்ற பொண்ணு எந்திரிக்கும் போது அவளுக்கு வந்து 102 Fahrenheit இருக்குது. அதாவது ஃபீவர் இருக்குது. 102 அப்புறம் மெடிசன் போடுறாங்க. மெடிசன் போட்டு 2 ஹார்ஸில் அவங்களுக்கு வந்து 2 கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த 2 கம்மி ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக எவ்வளோ Fahrenheit ஃபீவர் இருக்கும்? கிளியர்? கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Clear? Okay. Okay. When Kala wakes up, her body temperature was temperature of body when Kala woke up 102 Fahrenheit. Then what happens? She took medicine. After 2 hours, her temperature was 2 degree Fahrenheit lower. So here lower means also down maridam. So down means what you have written minus. So here also lower means you have to write -2 degree Fahrenheit. Right? Okay, sorry. Okay. Now what we have to do? We have to find the present temperature of Kala. Okay, so present temperature of Kala. So now what can be the present temperature of Kala? So how we can find it? So இப்போ வந்து first அவங்க மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது 102 then after taking medicine it is decreased as -2 has decreased, and what will be the temperature by decreased -2 in that 102? How we can find it? So for finding this also we have to add these two number. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைனாலும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சப்ராக்ட் பண்ணலாம். So while subtracting what will happen? So these two number they have given, no, you have to subtract 102 -2. So how will you write it? Means 102 -2. So 102 -2 it is 100 Fahrenheit. புரியுதா? கொஷின் பார்த்த உடனே யூ கேன் ஆன்சர். ஸோ மார்னிங் எந்திரிக்கும்போது 102 இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் வந்து 2 லெஸ் ஆச்சுன்னா என்னவா இருக்கும்? 100 தான் இருக்கும். ஸோ 100 Fahrenheit. Can you understand these three statement problems? Very important statement problems. You should not be omitted. ஓகே, நீங்கள் omit பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு what we can say, you cannot get a proper knowledge. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்த உடனே பயப்படவே கூடாது. I already told you statement problems are very interesting problems. Okay, very interesting problems that comes under the statement problem. So what we have to do means that we have to read the question twice. So if you cannot understand, you can read another time also, no problem. So you have to read it and then you have to get the meaning in Tamil. Okay, so after getting the meaning in Tamil, then you have to proceed. Now we have to first write the given values. So what they have given in the question, you have to take it and write it. Okay, so after writing that, you have to check what is the question asked by them. என்ன நம்ம find out பண்ணணும். So in your case, that is even if you are in 7th standard, in your case it is very simple to find it out. Why? By reading the question itself, without doing these types of process, by seeing the question itself, you can easily give the answer.
புரியுதா? கொஷினையே பார்க்காம, தட் இஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாவே போடாமலே, கொஷினை ரீட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஸோ லைக் தட் தட் டைப் ஆஃப் சிம்பிள் சம்ஸ் யூ ஆர் டூயிங். புரியுதா? ஸோ அதனால தான் தட்ஸ் வை ஐ எம் சேயிங் ப்ளீஸ் கான்சன்ட்ரேட். ஓகே? ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் ஆல் இட் வில் பி வெரி சிம்பிள். எஸ். ஸோ கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ வில் பி திங்க் ஐயோ மேம் எப்படி போகிறதுனே தெரியல. பட் பாய்ஸ் இஃப் தே ரீட் suddenly they can give the answer. Clear? Okay, be attentive while seeing the videos and all. Don't do any lethargic work. Please be concentrated. Okay, do it well. um, do your homework side by side. Okay, take your book, read it. That is take your book, read the see the question in what is the type I am giving you the homework. So compare it and you can do it. Okay, try to do without seeing anything. It is very good for you. Okay, try to do without seeing anything. Then we can see. Okay. Okay, do your homeworks properly. That only will improve your knowledge. Okay. Okay. Okay, thank you students. Be safe.